l'objectif est de faire une conférence avec un auteur sans l'auteur, et c'est pour ça que Ramvé n'est pas là. Et on essaie donc de meubler en réalité parce que on l'attend vraiment, c'est pas ce qu'il faut. Mais si vous voulez, on peut vous parler de Ramvé sans lui pour l'instant pour vous dire pourquoi on apprécie cet auteur et pourquoi on a voulu faire cette conférence. Notamment parce que c'est un scénariste qui est sur une pente ascendante depuis maintenant quelques années. Et grâce en fait au travail d'éditeur français, en fait, se fait connaître de plus en plus pour ses œuvres, que ce soit donc en indépendant, comme vous pouvez le voir sur la slide qui est juste derrière moi, avec des travaux comme The Savage Shores ou Blue and Green, celui-là étant sorti plutôt récemment, ou avec d'autres travaux dans le mainstream qui sont peut-être un peu plus anecdotiques. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ram 3 maintenant. Il arrive, voilà. Donc en attendant qu'il arrive, est-ce que tu nous ferais pas une petite présentation de lui un peu et voir si ça colle avec ce qu'il va dire ensuite? Eh ben voilà, tout à fait, merci Arnaud. Une présentation, c'est un scénariste de comics, indien de naissance. Est-ce que vous l'entendez ou pas juste? En plus c'est effectivement ce que je raconte dans indien de naissance, qui a grandi à Bombay. Ça influence une partie de son travail dans les Star et dans Graffiti's Wall. Qui a découvert sans découvrir les comics américains, enfin pas les comics de super-héros, qui a découvert surtout Archie Comics, la BD européenne aussi un petit peu, qui était déjà un grand fan d'histoire. Il dit souvent que sa famille justement lui racontait différentes histoires et qu'il était déjà versé dans l'idée de devenir un narrateur plus tard. Aux alentours de 20 ans, je crois qu'il a commencé à déménager vers les États-Unis. Là s'arrête ce que je sais de la jeunesse de Ramvé. Puisque moi j'ai découvert comme tout le monde avec les bouquins sans savoir qui était ce mec, et comme il a une carrière encore assez décente, on a un peu du mal à situer exactement ses influences, son parcours. C'est pour ça qu'on voulait en lui en parler d'ailleurs, et qu'on veut maintenant l'écouter Ramvé. C'est tout passionnant. Il arrive vraiment. Il est là. Un tonnerre d'applaudissements pour Ramvé, s'il vous plaît. You just have to take it away. Hello? Oh. Yeah. I said I'm definitely on time. I don't know what you guys are talking about. We were just talking about you, but without you it was a little bit weird. Yeah. We wanted to be happy, but it didn't work at all. Oh, okay, good. Let's start, shall we? Yeah, thank you for waiting. Thank you. On vous dit merci d'avoir été patient et on vous remercie d'avoir été patient. On va commencer, on va commencer dans le vif du sujet, juste pour te présenter un petit peu, pour dire un peu ce que tu fais, d'où tu viens et quel est ton rapport à la bande dessinée. So, could you just introduce a little bit yourself, tell us who you are and what your deal with comic books, were you a young reader, when did you want to do comic books? Sure. Well, I'm Ramvé and... also, I'm just interviewing, he's going to do the translation, so maybe try to bring the sentences so you can note a little bit. Okay. I'm Ramvé. I am a writer of comics, among other things. And I used to be a chemical engineer until 2013, at which point I decided to quit my engineering job and take on writing which had been a hobby for a while. And so I took on writing as a full-time profession. In 2014, I moved to the UK to study writing, and in 2016, I created my first graphic novel, which is called Black Mamba. I self-published that through Kickstarter, and then 2017, I did my first image book. It was called Paradiso. 2018, I did my first DC work, and then since then, you will know my work from titles, as you see in front of you. The Savage Shores, Blue and Green, Many Deaths of Layla Starr. I've also worked on the DC Marvel titles, Swamp Thing, Catwoman, Venom, Carnage, Detective Comics now. And yeah, that's basically my history with creating comics. I started off reading comics when I was a very young child. I read most of them in India. But I read largely the European comics like Asterix and Tintin, or I read Indian comics. I didn't really read a lot of the Marvel DC stuff. And then when I became a teenager, my father took all of my comics, put them in trash bags and threw them away. And he said, you have to read
important and serious books now. And so for the longest time I had stopped reading comics. I had moved to the States to study chemical engineering at the age of 19. And a friend of mine gifted me for my 20th birthday the first volume of Sandman. And that completely blew my mind. It changed everything for me. And I was excited about comics again. Yeah. Apologies for your wrist. No worries. Donc il s'appelle Ramvé. Après, peut-être que vous êtes tous anglophones ou pas, ou il y a des gens qui ont besoin d'une traduction. Non, c'est vrai. Parce que s'il n'y a pas besoin de traduction, on va pas embêter Corentin à faire de la traduction. Est-ce que vous avez tout compris de ce qu'il a dit là? Oui. Ouais, c'est bon, bah, très bien. Super. Bah, vous pouvez y aller. Par contre, s'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide pour comprendre, on fait la traduction vraiment. Bon, quand même, ok, on fait Une personne. Donc c'est Ramvé, il est scénariste de comics. Donc il commence au départ dans l'ingénierie chimique. En 2013, il quitte ce travail-là pour prendre ce qui était un hobby pour lui, c'est-à-dire l'écriture de bande dessinée, et pour en faire son métier principal. Donc entre 2015 et 2018, il va accomplir différents projets. Il va au Royaume-Uni en 2016. Il écrit son premier comic, qui s'appelle Black Mamba, qui est un Kickstarter. Ensuite, après, il va lancer chez DC Comics en 2018. Voilà, donc il va commencer à considérer ça comme un travail et il va enchaîner différentes productions qu'on peut voir ici à l'écran. This Savage Shores, Blue and Green, The Medias of Layla Star, bref. Et donc plus récemment, Detective Comics, effectivement. Donc il a découvert la bande dessinée dans l'enfance avec les comics indiens, une production locale de comics indiens, et aussi avec les comics, enfin les bandes dessinées européennes qui étaient Astérix et Tintin entre autres choses, et pas vraiment de comics de super-héros Marvel et DC, c'était pas trop son truc, enfin ça n'existe pas vraiment non. Ensuite quand il a eu 19 ans, à 13 ans pardon, son père a pris ses bouquins, ses BD, les a jetés, a dit il faut que vous vous faites à la lecture de vrais livres sérieux pour adultes. Donc il a dû arrêter de lire les comics pendant un petit moment. Et puis finalement, à 19 ans, il était aux États-Unis pour étudier l'ingénierie chimique. À 20 ans, un ami lui a offert l'édition du Sandman de Neil Gaiman. Et ça a été une énorme révolution pour lui. Et ça l'a du coup motivé à se remettre à écrire des comics. Qu'est-ce qui t'a frappé dans Sandman en fait à ta lecture? What struck you at your first reading of the Sandman? Why did it make such an impact on you? Because it was doing nuanced things, it was doing complicated things, but it was still human. It wasn't about there were larger than life characters, but it wasn't about them punching each other or them using powers or anything of the sort. It was about human beings. It was about the idea of dream being imprisoned and how important dreams are to people and what repercussions that has for everyday people. And really, I think part of what really struck me about Neil Gaiman's writing in Sandman was that every time he came upon a pivotal plot point, the book always reflected on what that did to normal, everyday human beings. And that really struck me as a very mature, very human way of writing comics, because everything I'd read until that point was fun, but it had never meant anything beyond the action on the page, if you will. And then once I read that, I don't know why, but I just followed the creator, so I read everything Neil Gaiman had written. And then in a newspaper article somewhere I read that Neil had been recommended to Karen Berger by another writer called Alan Moore. So I said, okay, let me go read Alan Moore. And then I could see where Neil's influences came from. So I said, okay, let me read everything Alan Moore has done. I pretty much read all of 80s and 90s Vertigo at that point. I read Ennis and Ellis and all of those guys. And so that is very much the beginning of my interest in creating comics. Alors ce qui lui a plu dans la lecture du Sandman, c'était que c'était une histoire qui était nuancée, qui était complexe, où il y avait quand même des personnages qui étaient larger than life, donc plus grands en fait que la réalité, des personnages qui avaient des pouvoirs, etc. Mais c'était pas des personnages qui se tapaient dessus à coups de poing. Ce qui l'intéressait lui justement, c'était que les personnages humains avaient une vraie importance dans le récit,
et que Neil Gaiman il avait une technique d'écriture, c'est que dès qu'il arrivait à un point d'intrigue important, on voyait comment ça impactait en fait les humains au centre de cette histoire-là. Et ça justement c'est quelque chose qu'il n'avait jamais lu jusqu'ici, puisque même s'il avait des trucs très cool, l'action était généralement en fait le principal motivateur dans les comics pour lui à ce moment-là. Donc il a lu en fait tout ce que Neil Gaiman a fait à partir de là. Et puis un jour, il est tombé sur un article de presse qui disait justement que Neil Gaiman avait été recommandé à Karen Berger, la fondatrice du label Vertigo chez DC Comics, par un scénariste qui s'appelle Alan Moore. C'est l'auteur de Watchmen, de Swamp Thing, voilà, c'est un grand auteur. Donc à ce moment-là, il a lu tout ce qu'a fait Alan Moore, et quasiment en fait tout ce qui était justement la ligne Vertigo des années 80 et 90, tous ces comics un peu ésotériques. Et c'est là en fait qui marque le début de sa passion vraiment pour la bande dessinée américaine et du coup britannique. Et alors, la question suivante, c'est en fait, quand tu as décidé de te mettre à l'écriture de comics, qu'est-ce que ça a été difficile quand tu as voulu sortir de la Manga? What were the difficulties that you had when you had to write your first comic book, Black Manga? Was it easy? I mean, yeah, to be honest, I was doing it because it was this joyful, fun thing that I could do on the side while I was writing a novel as part of my course. And I guess because I never had that history with I've been reading comics since I was whatever kid or whatever. Because I never had that history, I never knew what the rules were for making a comic, and so I didn't know what rules I was breaking, what rules I was making. I learned a lot about writing comics from reading Scott McCloud's Understanding Comics, essays that Moore had written, reading essays that Gaiman had written on writing, but largely my focus was just on telling good stories. I think my understanding of the medium came with more time and experience, but and so if I look back at Black Mamba now, in terms of craft, it's a very simple comic, but I still feel like in terms of story, there was an authenticity to it, a desire to tell stories that were uniquely from my point of view, and I think that's valuable. I've held on to that in work I've done since as well. Alors, honnêtement, il explique qu'il l'a surtout fait par plaisir, à côté de ce qui était encore son travail à l'époque. Et comme il n'avait jamais vraiment eu cette vocation en fait d'écrire des comics, il ne savait pas exactement quelles étaient les règles de conception. Il avait effectivement lu un petit peu d'Understanding Comics de Scott McCloud et aussi des essais sur la conception des bandes dessinées, mais il ne savait pas quelles règles il allait briser, quelles règles il fallait respecter, etc. Donc l'objectif c'était quand même plus de s'amuser à ce moment-là, et l'expérience voilà, lui a plu, elle lui a paru quand même assez authentique, mais quand il regarde avec le recul, il considère que c'est une œuvre assez simple dans sa bibliographie, même s'il a déjà des thèmes qu'il va aborder plus tard dans sa bibliographie. Just to add on to that, I'll give you a funny story about Black Mamba. I was so unaware about comics and the industry in general that when I had the first 5 or 6 pages of Black Mamba done, I went for the second time ever to a comic book convention. It was in London, and the only person I knew at the convention was a writer called Ron Mars. And Ron had been very kind because he had traveled to India a few times. I had met him when he had traveled to India. And I said, okay, I will go and show my comic to Ron Mars. And if he says it's good, then I guess it must be good. So I had my comics in hand. I walked over to his table, and his table was just swarmed with people. There was a line waiting, and I was suddenly very intimidated. So next to Ron, there was another older gentleman sat at a table. I didn't know who he was, so I said, okay, well, he looks like another creator. Let me go and show him my work. I went over, I showed him my work. I was embarrassed, so I didn't tell him I didn't know who he was. I just showed him the work. He looked at the work, and he had some very useful advice. He was telling me about, hire a professional letterer. But then he read 3 pages or so, and he said, actually, you have a very interesting voice as a writer, and you should stick with this because you will do well in the industry. So I was feeling like $1 million. I was like, yes, this is great. And I went back home and I looked up on the internet, okay, who was sitting next to Ron Mars? And it turns out it was Paul Levitz, who had been commissioning editor at DC for a decade. So I was like, oh, I guess if Paul Levitz thinks I'm a good writer, I must be a good writer.
Alors, faut savoir en fait que Black Mamba, il se connaissait tellement peu en fait dans ce qu'était l'histoire des comics américains et britanniques qu'à l'époque, après avoir écrit 6 pages, créé 6 pages, il a été pour la deuxième fois de sa vie dans une convention de comics à Londres pour aller voir en fait Ron Mars, qui est un scénariste de bande dessinée, qui avait été en fait en Inde, du coup Ravel le connaissait par ce biais-là. Donc il se dit je vais aller lui montrer mes pages, il me donnera son avis, il me dira si c'est bien ou pas bien. Et quand il arrive à la table, il y a tellement de monde, tellement de fans qui sont à la table de Ron Mars qu'il a peur en fait, il se dit non, il est un peu intimidé. Et donc il va à la table d'à côté, où il y a un vieil homme qui a l'air très sympathique, qu'il ne connaît pas, et il lui montre ses planches. Donc voilà, le vieil homme feuillette, et il lui dit oui, effectivement, t'as du talent, tu devrais conseiller de prendre un vrai lettreur par contre, parce que voilà, mais t'as une vraie voix qui est intéressante, donc un peu comme ça se dit, bah c'est bien, ça veut dire que le professionnel trouve que mon travail est de qualité. Donc après, il rentre chez lui et il Google quand même pour voir qui était à côté de la table de Ron Mars. En fait, c'était Paul Levitz, qui a été président de DC Comics pendant un certain temps, qui a même aidé Carly Berger à monter Vertigo. Donc voilà, il était quand même assez fier de lui à ce moment-là. Je reviens juste sur une notion que tu as dit juste avant, parce que tu disais que tu voulais faire surtout des bonnes histoires. So my question is, what makes a good story? Well, if that was so easy to answer, we'd all be telling good stories. There are a lot of things that make good stories, but I think we can talk about maybe some of the things that are common to a lot of good stories. In that, good stories give you a reason to care. I think fundamentally that's the most important thing about telling stories. It's very easy to be swept away, to be enamored by the genre, science fiction, fantasy, or to be swept away by the grand nature of the things we write in comics with, superheroes and explosions and time travel. But the best piece of advice I've ever been given was that if you take away all of these aspects of a story, all the pretty costumes, all the great science special effects, all the grand colors from your pages, do you still have a story that people will care about? So, for instance, with Star Wars, it starts off as a story about a kid trying to discover who his father was and ends up discovering himself. If you look at The Lord of the Rings, it's a story of a small person asking themselves if they can do a big thing. And these are ways of thinking about stories that are very useful, because a good story is something that touches you on some fundamental human level. Beyond that, I think it's important to. Sorry, should we pause? Do you want to do that bit and then I'll come back to the next? Let's do that bit. Alors pour lui en fait c'est tout simple. Bon, déjà évidemment il rigole à le mettre d'Arnaud du fait que tout le monde n'a pas la réponse à qu'est-ce qu'une bonne histoire, sinon tout le monde ferait des comics. Donc en fait les bonnes histoires c'est celles dans lesquelles on a une bonne raison de nous impliquer. Parce que selon lui, ça c'est fondamental, c'est facile de tomber amoureux d'un genre comme la science-fiction, l'horreur, etc. ou de la grandiloquence des outils qu'on manipule en comics ou en science-fiction, comme les voyages dans le temps, les vaisseaux spatiaux, etc. Mais la vraie question c'est si on dépouille tout ça, tous ces éléments, toutes ces explosions, ces effets spéciaux, ce décor visuel, est-ce que l'histoire qui reste, quand on a tout enlevé, des cosmétiques, est encore intéressante? Et il prend l'exemple de Star Wars, par exemple, où c'est un enfant qui veut découvrir qui est son père, et qui, chemin faisant, découvre en fait qui il est lui-même. Et ça, justement, c'est en fait ce qui est super important, c'est qu'en fait, il faut que l'histoire reste importante et utile pour le lecteur, au-delà même du super. Yeah, and like I said, beyond that, there are ways of thinking that construct a good story, in that people tend to think if you have a good idea, you have a good story. But this is not true, because even if you have a mediocre idea, you can tell a very good story with it. I'm reminded of a Raymond Carver quote where he said, the job of the writer is to take something that is mundane and still be able to look at it with a kind of awe and fascination. Just something simple like a upturned shoe or a sunset. And I love that quote because it's true. When we talk about originality and original ideas, it's not the ideas that need to be truly original. It's your way of looking at them, your way of telling that story that needs to be truly original. And in that,
your humanity needs to shine through because human beings individually are intrinsically so original, and so really your endeavor has to be to transmit your unique point of view through your story to the people reading it. Alors, par exemple, il considère lui de son côté que on dit une phrase souvent qui est qu'il faut avoir une bonne idée, mais qu'une bonne idée en fait ne fait pas une bonne histoire, parce que même une idée médiocre, si elle est bien exécutée, peut accoucher à une bonne histoire. Et là ici, le mantra de Raymond Carver qui dit que justement il faut en fait trouver une façon de prendre des choses très banales, très quotidiennes, et de réussir à poser un regard qui soit artistique et original dessus, et que c'est comme ça en fait que l'art apparaît. Donc cette citation lui semble effectivement très vraie, parce que les idées n'ont pas besoin d'être originales, ce qui compte c'est l'humanité que développe le scénariste. Il doit trouver son propre point de vue et l'appliquer justement aux histoires qu'il veut. Vous êtes passé par Kickstarter pour publier votre première BD. Est-ce que c'est parce que les éditeurs vous avaient refusé le projet? Est-ce que c'est dur en fait quand on est un auteur débutant de rentrer vraiment dans l'industrie des comics? So you started by Kickstarter for your first published comic book because you know in the industry. Is it hard to get into the comics industry? To an extent, it wasn't that I went to Kickstarter as my first avenue. I did reach out to a lot of publishers, some of whom I'd never heard from. And then Chris Staros, who was publisher at Top Shelf at the time, which is now part of IDW, I think, he said to me, Ram, this is very good, I read it, but you're not going to find anyone who will publish it because it's a black and white story, and it's a story about people in India, and I don't think anyone in America knows how to sell this book. So he said, I recommend that you self-publish this, and why don't you look into something like Kickstarter? And I said, okay. I took that advice kind of seriously because I respected a lot of what Top Shelf had published at the time. If you remember, they published all of Jeff Lemire's early work. And so I looked up Kickstarter, I did my research. I said, okay, we want to raise some money. I think we raised £13,000 to make that book. And I think the most valuable thing I did there was I said, okay, if I'm going to fund and make this book, then this book has to look like it belongs with all of the other good books on the shelf. It cannot look like it was made by an amateur. It cannot look like it was made by a debutant. And so I put an extra effort to make sure that was the case. I got a designer on board, we got a professional letterer, a professional book designer. We went to a good printer. And so I'm very proud of that product that we produced. To answer your question, it is hard in that sense. If nobody knows you, making comics is not like writing a novel where you can send your script as an email and all somebody has to just read it. Essentially, no editor is going to ever be able to tell if you can make a good comic just from reading your script. They're going to need to see the finished comic. And in that is already a barrier to a lot of people because, yeah, maybe you know how to write a good script, but do you know how to hire the right artist for your script, how to work with the right colorist or letterer? And so that barrier was something I had to learn to overcome. But once I did that, life was a lot easier because when I would go to editors and introduce myself, I don't need to say anything, I would just give them my book. Alors effectivement, il avait, donc, quand il avait écrit le projet justement Batmobile, il avait envoyé à différents éditeurs, et donc certains lui ont répondu. Mais c'est quand il avait été en contact avec Top Shelf, donc une maison d'édition britannique, qu'il avait rencontré donc un publisher là-bas qui lui avait dit écoute Ramsey, c'est bien, mais c'est en noir et blanc et ça se passe en Inde, très honnêtement c'est invendable actuellement. Parce que personne ne saura comment emballer ce truc-là, et tu devrais passer par la plateforme Kickstarter, une plateforme de levée de fonds pour financer des projets. Donc il a pris ce conseil au sérieux parce qu'il aime beaucoup et respecte le travail de Top Shelf. Donc finalement ils ont réussi à lever 13 000 livres sterling pour la production du livre, ce qui est très bien. Et ils voulaient aussi surtout que ce projet ne fasse pas amateur, ne fasse pas justement un bouquin Kickstarter qui n'aurait pas eu l'allure des autres volumes sur les étals de comics.
Donc il a pris un designer, il a embauché un lettreur pro, il est passé par un bon imprimeur, parce que justement il voulait que cet album-là fasse crédit professionnel. Donc il est finalement assez fier du résultat, mais il considère effectivement que c'est dur, oui, parce que contrairement au cinéma ou à la série télé, il ne suffit pas d'envoyer un scénario à une boîte de production ou à un studio. Un éditeur ne peut pas en fait juste juger de savoir si vous êtes un bon auteur de comics sur la base de vos écrits seulement. Il faut voir qu'il ait des planches pour juger de ça, pour voir si vous pouvez travailler intelligemment avec un artiste, si vous pouvez travailler intelligemment avec un encreur ou avec un lettreur. Donc finalement, quand il a eu le résultat, il était assez content parce qu'il pouvait juste montrer l'album Batmobile aux gens sans avoir besoin d'envoyer un script, de dire voilà comment j'écris, voilà mes histoires, etc. C'est super intéressant comme remarque sur l'Inde notamment parce qu'après dans pas mal avec les titres, en fait le contexte indien revient très souvent, donc est-ce que maintenant les Américains savent vendre une bande dessinée avec des thématiques sur l'Inde. So it's really interesting what you were saying about India and not Americans not being capable of selling comic books with Indian characters, because we've done now many comic books with Indian characters, just for example Layla Store, just to mention it. So do you think that they have evolved and now they know how to sell it, or did you make them know how to sell it? I think publishers don't like taking risks. And I think as a creator, it's your job to take risks. And so these are two things that are permanently in conflict with each other. It's a pity, but I think we live in a time where creators are expected to show that they can create something that can be successful, and then a publisher will put in the moves to make it successful. It's funny because with Layla Starr, I was talking to Eric Harburn, who was the editor at Boom, and we were discussing some story ideas, and Eric was like, no, listen, Ram, I want you to give me a story with Indian characters set in Mumbai, because I think that will do really well. And in my head, I was just thinking, man, that's a complete 180-degree turnaround from where I started. And I think it's very interesting from my point of view as well, because I'm the first Indian writer to write Batman. I'm the first Indian writer Indian origin writer to be nominated for an Eisner, nominated for a Harvey. And so there are a lot of new barriers that were broken, but to my eyes as a creator, there's no need why that should have been the case. If I were an interesting publisher, I would make it part of my job to take risks. So what did Eric Carver say to you? I didn't get it. He said to me, I want an Indian story. I wanted a story with Indian characters. But this was after I had done 2 or 3 books, and so I was thinking, first time I approached someone, they said, oh, no Indian characters. Third time I approached someone, they're like, no, where are my Indian characters? Alors il explique en fait qu'effectivement les éditeurs n'aiment pas prendre des risques. Et à l'inverse, les créateurs doivent prendre des risques. Et du coup, entre ces deux situations se crée un point de conflit. Les créateurs, en fait, aujourd'hui, on leur demande de prouver que leur projet va avoir du succès et que l'éditeur ensuite pourra capitaliser sur ce succès. Et il prend l'exemple justement de l'éditeur de Vega, Eric Carver, alors qu'il a écouté son script pour mon histoire, en fait, où a priori c'était des personnages caucasiens, c'est lui qui lui a dit tu devrais faire en fait ça en Inde avec des personnages indiens. Et au départ, il ne voulait pas du tout partir là-dessus, c'était un renversement total sur 80 degrés. Alors, c'est quand même intéressant parce qu'effectivement, Ramvé, c'est le premier scénariste indien à écrire Batman. C'est le premier scénariste indien à avoir obtenu un Eisner Award, qui est une statuette très prestigieuse dans l'industrie américaine, et aussi un Harvey Award. Donc il a, en fait, lui, brisé ses barrières, et ça lui paraît effectivement finalement pas si étrange que ça. C'est que si lui-même était éditeur, il serait intéressé à l'idée justement d'avoir simplement une petite histoire, au-delà même du profil de l'auteur. A bit about how Marvel and DC came to you and recruit you. Yeah, I mean, I think it goes back to Black Mamba. Jamie Rich, who was editor at Vertigo in 2019 or 18, had come to Thought Bubble, which is a convention in the UK, and I had copies of Black Mamba with me. So I walked over to his table and I gave him a copy of the book. And, you know, like 100 other people who would have given him copies of books. So he said, okay, cool, thanks. And then I didn't hear from him for a year. And almost a year later, I got a text message at 3 a.m. on my phone saying, hey, I'm sorry, it took me so long to read your book. And then in brackets he said, actually, I haven't read it, but my assistant read your book.
and she thinks it's amazing. And so I've just read a few pages, and I think you should come do something at Vertigo. Now, to me, that was amazing because Vertigo is what had brought me into comics. And so I said yes, and we started talking about doing a second volume of Black Mamba at Vertigo. And then a couple of weeks after we had that conversation, Jamie said, "I'm sorry, but I'm no longer editor at Vertigo, and so we're going to have to drop this project." And I was very disappointed. And then a week later, turns out he had been shifted from Vertigo to the Batman office. And so he said, "Do you want to come write some Batman stories for me instead?" And I said, "Yeah, sure, why not? I will start writing some Batman stories." And he put Jorge Fornes, who's done a lot of art on Batman now. So Jorge Fornes and I, we were both doing our first sort of debut work at DC. And we did a short story in Batman Secret Files #1 called The Nature of Fear. And that's really the book that introduced me to DC and to DC editors and such. And I think over the years I did a few more short stories. I think Catwoman, I did a couple of issues, and they were all for Jamie and Brittany Holzer, who's now editor at DC. And so it was that work that really brought me into the DC fold, if you will. And then with Marvel, obviously, once I had DC work and people were reacting to my DC work, Marvel, Will Moss at Marvel, who I had talked to, approached me to do some War of the Realms one-shots. So I did those. Yeah, that's kind of how I broke into both of those places. Alors en fait, c'est quand il avait été rencontré, l'éditeur Jamie S. Rich, qui travaillait donc chez Vertigo jusqu'à 2018, qui était passé au Royaume-Uni, il lui avait été venu voir avec une copie de Black Mamba sur un salon. Voilà, donc il avait ses bouquins, comme des centaines de gens qui étaient venus voir avec un bouquin, comme à chaque fois en convention. Et finalement, pendant un an, il n'a plus eu de nouvelles. Et un an plus tard, à 3h du matin, il a reçu un SMS. Et je suis désolé que ça m'a pris autant de temps de lire votre album. Je ne l'ai pas encore lu, mais mon assistante l'a lu, a aimé. Moi, j'ai feuilleté quelques pages et je pense que tu devrais venir chez Vertigo pour travailler avec nous. Donc là, il a effectivement été approché à ce moment-là. Et l'idée, c'était de faire la suite de Black Mamba chez Vertigo avec un deuxième volume. Donc finalement, quelques semaines plus tard, Jamie lui a dit qu'en fait, il n'était plus éditeur chez Vertigo, parce que Vertigo était sur le point de fermer, et qu'il a été rapatrié sur la ligne de comics Batman. Donc il a dit à Harvey, tu peux venir travailler avec nous sur les comics Batman. Ça a été une introduction pour lui à DC Comics en même temps que celle de Jorge Fornes, où ils ont commencé à faire des histoires de Batman ensemble, et c'est un peu là qu'il a commencé à rencontrer tout le monde, tout le staff éditorial, les auteurs, les artistes chez DC. Il a aussi travaillé sur Catwoman aussi à côté de ça. Et en fait, ce premier boulot a ouvert des portes, parce que évidemment, dès qu'il avait un pied chez DC, Marvel s'est empressé de le contacter pour lui proposer de travailler sur des one-shots, et puis plus tard, en l'occurrence sur la série Venom et les séries Carnage pour les salles. And I should say that comics is such a tight-knit industry. Having other creators appreciate your work becomes really important when you're breaking into Marvel and DC. So it's not just about impressing the editors. So for example, my work on Swamp Thing actually began with a one-shot that I did for Justice League Dark, which was being written by James Tynion at the time. And James had read The Seven Shores, so he reached out to me and said, "Hey, do you want to come do a one-shot that's part of my run?" And it was a similar thing with Venom and Carnage. Donnie Cates, who was writing Venom at the time, he'd always been like, "Hey man, I'm a big fan of your work, you're doing great stuff." And so he had talked to his editors and suggested they get in touch with me when he was finishing his run. So I think that's an important aspect of it. You have to, your fellow creators will know if you're any good. Il tient aussi à ajouter que c'est important évidemment de plaire aux éditeurs, mais c'est aussi très important de plaire aux autres créateurs. Et il prend justement l'exemple, parce que évidemment ton travail qui va être repéré par les éditeurs est aussi repéré par des artistes qui peuvent ensuite te faire rentrer. Donc il prend l'exemple effectivement de James Tynion Ford, qui avait lu un peu du Swamp Thing de Ramvé et qui avait dit pendant son run sur J.L. Dark, viens faire un numéro pour moi parce que j'aime bien ce que tu fais. Et pareil pour Donny Cates, qui était le scénariste de Venom jusqu'à récemment, qui avait effectivement pareil lu un peu de Ramvé et qui a du coup parlé à son éditeur pour lui dire ce mec-là devrait reprendre la série Carnage.
Et c'est quelque chose qui t'intéresse, les super-héros en tant que tel, parce qu'on dit souvent plus que les comics mainstream, en fait, t'as beaucoup moins de liberté créative, que t'es un peu comme l'idée sur les histoires. Donc, comment on gère l'équilibre quand on est scénariste habituellement en indé pour trouver un peu d'amusement aussi dans les comics de super-héros. So you usually you're doing a creative on books and you have to have freedom. How do you cope with mainstream comic books? How do you find a sense of fun or crafting creativity? Because we know that you're less free to do whatever you want. I mean, to be honest, having constraints is not a bad thing, because I think constraints are, if you're a really creative person, then it's a problem-solving thing. Okay, I have been given these things that I cannot do. Okay, how do I tell a story around these constraints? An example of it being when I was writing Swamp Thing, the Suicide Squad movie was coming out, and so the DC editors emailed me and said, "Oh, we need to put Suicide Squad in your book," and it was such a strange thing to do, like take a Swamp Thing run, put the Suicide Squad into it. But then I took 2 minutes to think about it, and I said, okay, I have no problem with that, as long as I get to pick which Suicide Squad characters show up in the book, and they were okay with that. So then what I could do is I could pick the characters who would let me tell my story, like an interesting story that I wanted to tell. And so I ended up picking up really weird characters like Nightmare Nurse and Chemo, who had not been picked up in any of the other books, if you will. And so I think that's part of the joy in working for mainstream comics, is coming up with these solutions that are, quite frankly, absurd, but because comics is a medium that embraces its absurdity, you can find that these kind of constraints can actually let you make really creative decisions. With the creator-owned work, obviously, that is not of any interest to me. Like I don't want to do clever things. I just want to tell a really intense personal story. And you'll notice for that reason that my creator-owned work doesn't tend to be superheroes. It doesn't tend to be. And I think it's important for me to make that distinction, because my creator-owned work cannot be just another repetitive version of what I'm doing for the mainstream stuff. So because it lets me exercise two different parts of my brain, I'm always entertained, whether I'm working on the DC Marvel side of things or whether I'm working for my own books. Alors, il explique qu'effectivement c'est différent, mais que travailler en mainstream, donc avoir des contraintes, des règles, un éditeur qui te donne des directives, bah, c'est intéressant, parce qu'en fait, avoir des contraintes, c'est aussi une façon de résoudre des problèmes. C'est qu'on te dit, tu veux pas faire ça, donc tu te contournes un peu les limites pour essayer de trouver comment tu vas réussir à raconter une histoire intéressante dans le cadre de ces limites. Et donc il prend l'exemple par exemple de quand le film Suicide Squad, The Suicide Squad est sorti, DC l'a appelé et lui a dit ce serait bien qu'il y ait la Task Force X dans Swamp Thing. Ce qui n'a aucun sens au demeurant, effectivement, parce que les personnages ne sont pas forcément très liés. Mais il a dit ok, c'est bizarre, mais pourquoi pas, mais dans ce cas-là, vous me laissez choisir les personnages que je veux. Donc il a été prendre des membres assez obscurs de la Suicide Squad pour justement imposer une donnée plus bizarre et qui permettent d'avoir quelque chose de plus drôle. Finalement, il considère que comme les comics embrassent l'absurdité du médium, et cette espèce d'interconnexion permanente entre des éléments qui n'ont rien à voir entre eux, bah, ça crée justement une situation où résoudre un problème devient en fait une forme de plaisir. Alors évidemment avec le Creator Own c'est très différent parce que le but là n'est pas de résoudre des situations, le but c'est de raconter une histoire qui lui tient à cœur, qui est très personnelle. Et donc effectivement il considère même que c'est pour ça que très peu d'auteurs indés font du super-héros quand ils partent en indépendant. Parce que le but n'est pas de reproduire les dynamiques du mainstream avec justement des personnages qui se ressemblent déjà. Donc le but, voilà, à ce moment-là, je suis mon choix arrêté là en fait. Je continue une phrase, mais ouais. Oui, et ce que je dis moi aussi, c'est parce qu'il y a aussi un rythme de travail qui peut être différent entre le creator owned et le mainstream, notamment sur cette fameuse question des deadlines et du travail en équipe en fait que tu as avec ton éditeur. Et ça aussi, est-ce que ça influence aussi tes choix dans ta façon de travailler pour alterner ce type de projet? So we know also that when you're working in the mainstream industry, you've got the famous deadlines with you have to work with the team, with the editor and stuff like that. So is it also something that influences you when you have to choose between creator owned work and mainstream work? No, unfortunately, I would rather
I would rather let go of a deadline than turn in work that I didn't think was good. And so sometimes I've had to email my editors and say, I'm sorry, I'm not going to get this in on time. But I've never had to email my editors and apologize for the quality of the work. So I would much rather apologize for missing my deadlines once in a while. But you know, I try to be a good professional. I try to get my work done. More important than anything, I try to make sure I never have an artist waiting for scripts. So even if that means, hey, I'm gonna send you the first 5 pages of something while I work on the rest of the script, then that's how it's gonna have to be. But I make sure, because their time is valuable and important, then they need to get paid. And it's unfair to make someone who's going to spend days working on a single page, make them wait for a script that I should be able to write in 4 or 5 days. So, yeah, I mean, it goes back to, you know, that word of advice from Neil Gaiman where he said you have to do 2 out of 3 things, which is you need to be, the 3 things are you need to be a nice person, you need to do good work, and you need to turn stuff in on time. And you only need to do 2 out of 3 things. So if you do good work and you turn stuff in on time, maybe you don't need to be so nice. If you're a nice person and you do good work, maybe you don't need to turn stuff in on time so much. So I tend to shuttle between these points. Alors, il considère en fait qu'il préfère renoncer à une deadline, donc à rendre un travail à la date prévue, plutôt que rendre un travail qui lui conviendra pas. Il préfère en fait être en retard plutôt que le projet rendu soit bâclé. Et donc il explique qu'il a déjà dû appeler des éditeurs pour leur dire pardon, mais là je vais avoir du retard, mais qu'il s'est jamais excusé d'avoir rendu une copie dont il n'était pas très fier. Donc voilà, c'est la distinction qu'il fait. De la même façon, les artistes parfois ont eu à attendre pour des pages de script qu'il n'avait pas livrées, mais en parallèle de ça, il comprend qu'il faut bien les traiter, qu'il faut bien les payer, qu'il faut les considérer, que c'est normal qu'eux doivent attendre en faisant le poirier pendant que lui n'a pas écrit les pages qu'il devait rendre. Et en définitive, selon lui, la règle, c'est qu'on peut faire que 2 choses sur 3. Soit on peut être sympa, enfin, il faut soit être sympa, rendre son travail à l'heure, et en plus faire un travail dont on est fier. Voilà. Et on n'aura que 2 de ces 3 choses-là. Donc lui, il préfère en fait renoncer à rendre son travail à l'heure s'il est sympa et qu'il fait du bon travail. Est-ce que tu choisis tes artistes aussi avec les comics en mainstream par rapport au créateur? Can you pick your own artist when you're doing mainstream comic books? Sometimes. Usually the way I've done these books is the reason I'm on Detective now is because I pitched the idea for Detective and what it was going to be. I wasn't just assigned the book, if you will. The same thing with Swamp Thing. I pitched the entire idea of doing the Swamp Thing run. Because you're allowed to pitch something from time to time to the editors? I mean, I only work that way. I don't like to work in a way where they're like, Ram, you're gonna write, I don't know, XYZ book. You're gonna write Green Arrow now. I can't work that way. I have to have an idea that is worth pursuing before I can start working on that book. And so because of that, I usually come to a book with an idea of what the aesthetic of this book needs to be. And because I have that idea in my head, I'm able to say, okay, we need to get this kind of artist. With Swamp Thing, it was really easy. Mike was already DC exclusive and he wanted to work on something like Swamp Thing. And I had one look at his art and I said, okay, this is perfect. With Detective, again, like we had talked about an artist who would do really well on that sort of dark gothic opera look. And so when they picked Raphael Albuquerque, again, it worked really well. So I think it's important for a writer to know, maybe not know what artist they need, but to know what kind of art they need on the book. Alors, il explique que parfois, effectivement, il a la possibilité de choisir des artistes, même chez les projets en mainstream. Par exemple, pour Detective Comics, et comme pour Swamp Thing d'ailleurs, il avait déjà en fait pitché un projet assez complet, assez détaillé à l'éditeur. Et d'ailleurs, il explique qu'il ne travaille que comme ça, en fait, quand l'éditeur vient lui dire hey, tu vas faire telle équipe, tel personnage, ça lui parle pas. En fait, il n'est pas capable d'écrire une histoire à la commande, il faut qu'il ait une idée, il faut qu'il ait réfléchi le projet. Donc en général, quand il a réfléchi son projet, il a déjà une idée assez visuelle de ce qu'il veut. Donc c'est facile ensuite d'aller chercher les artistes qu'il faut.
pour Mike Perkins sur Swamp Thing, c'était déjà un artiste qui était chez DC, donc il a trouvé son travail, il est devenu effectivement amoureux de ses planches et il a dit on va partir là-dessus effectivement. Pour Detective Comics c'était plus compliqué parce qu'il fallait quand même un choix très particulier pour reproduire l'esthétique en question pour la ville de Gotham City. Du coup l'artiste en question étant... Pardon who's drawing the Detective Comics art you mentioned? I didn't get it. We started with Raphael Albuquerque, so... Donc c'était Raphaël Albuquerque effectivement. Très bien. Du coup, il est déjà 18h, donc c'était un peu raccourci puisque Ram n'est pas arrivé tout de suite. Mais en tout cas, je pense que vous pouvez tous l'applaudir quand même parce que c'est super précieux d'avoir ce genre de commentaires. Donc, en plus, Ram sera présent aussi sur l'artiste allé qui se trouve là-bas sur ma droite. Et vous pourrez continuer de discuter avec lui et vous faire signer vos bouquins. Et je me permets de vous signaler de noter le nom de First Print dans vos agendas, puisque cet été, on aura de nouveau Ramvé dans un podcast qui sera doublé en VF. On va pouvoir parler de Lois and Clark, de Swamp Thing, il y aura plein de choses encore. On va donc pouvoir poursuivre cette discussion. Merci à toutes et tous d'avoir été présents. Et puis, pour ceux qui veulent parler webtoon, on va rester là ici sur cette salle. Merci à vous.